等我寫你個名喺度咯。我要你嘅 IC 啊！可以啊。你寫你嘅 IC 喺寫喺邊啊？IC 啫。OK，先啊，今年係你40歲。44，差唔多。OK，個 occupation 係sales 啦。OK，so 你嘅 leisure task is driving 咯，嗬。and handphone 咯。handphone 係啦。handphone 係啦。呢個可能要參少少英文。大啲咯。大啲啊？啊，係睇乜嘢比較more online？有時睇書咯。哦，睇書。有睇書嘅 reading books 啊。但呢個 book 唔係寬嘅 books 啦，唔係嗰啲 digital books 啊。亦都有啊，digital 嘢都有，或者係紙本係magazine 嗰啲都有。magazine 都有。哦。但係 when 你 reading book 嘅時候，個時間會好長。唔係around 1 hour 咗。冇咁長啦，半個鐘。15分鐘。半個鐘咁樣，真係半個鐘。OK。handphone 會比較if handphone maybe 經常啦，應該會 reply message 啊。even 係 reading handphone 都係有。So far 你依家好似你嘅情形係咪？你睇完啦 without 個 spec 先 OK 啊？呢個 OK 係乜嗰時咧就會比較。So 我你要帶上佢哋起碼開個寫單。still 可以睇得清啦，嗰個 spectacle。可以帶咗就清咯，帶咗之後就清。我嘅話夜晚就會用咯。Wear the spec only during night time driving and you can see clear。你嘅嗰個 spec 即係你有 mention that 係 last year 做嘅咩 ？Last 2 years。last 2 years。last 2 years 應該 last 2 years 係啦 last 2 years。到最新去 check 人都係 last 2 years 咯。last 2 years。你有冇覺得眼唔舒服方面啊？有冇周不時咧眼好痕啊、黐啊或者係？冇咯。我之前有一排係痛。哦。好耐咗。而家係4月。應該係上一年嘅8、9月咁樣。上一年嘅8、9月。不過係沙頓啲㗎，因為我坐長途車嗰時頭暈。頭暈咗之後就即係會頭會暈咯，跟住有後遺症啦。after 第一後遺症就係有 check。又去 check 啦，咁我係去中醫做完未啦。但我係真正去 check 啦，嗰時我好難 focus， 其實我 focus 好似好 blur 好緊咁樣。你一 blur 你會 feel 到你嘅好似 migraine 咁嘅情況。但你有冇去正式係驗血啊 blood test 嗰啲？我呢個冇啦。冇做過 blood test。blood test 之前有做過啦。好耐咗啊。呢個我就冇去做啦。OK。呢個我冇去做啦，因為 after that 之後我就去做中醫去調理咯。So 即係呢3、4個月咗之後都慢慢好翻咗。你中醫調理係先幾時開始？係舊年嘅8月開始係咪？唔係，舊年10月開始。到而家即係上個月都一直有去做。即係有俾你食藥啊？唔係食藥啦，針灸。哦。每個月都要或者係幾個？每個月咯，每個月應該係1擺嘅。嗰個之後咧，我發覺個視力好似差啦。個視力就差。我去 check 過照過嗰啲冇。嗰啲冇。你 feel that after 你做咗
嗰個睇針灸佢瞓出之後，你會覺得好咗，好翻，所以我都冇暫時冇去醫院 check 咩嘢，因為都暫時 OK 咗。都要睇一下啦，係咩嘢事導致到咁啊？可能你得閒你可以照下咯。neurology 係啦，我哋得閒要去講。都個個都學未必係你要睇乜嘢 ，because 佢有 affect 到你覺得你個 vision 嘅。所以 affect 到 vision 好難講係睇。未必好難講，所以陣間會做好多 test，睇下有咩 test 你我係睇到有影響嘅。順便啊，因為呢個係啱啱舊年 happen 嘛，所以我會幫你 check 一 check 咯。你有冇 check 過係咪呢啲？because 你嘅 spec 你嘅 last 最 last 係 estimate 你嘅年額係 I check 係喺 last 2 years 嘛，所以係 after that 之後先 happen 呢個嘅，所以可能你都唔知道會唔會影響到其他嘅方面嘅，好先啦。And then 你個 blood test 係幾耐咗 ？blood test 就好耐咯。應該都係2年前。都係 2 years 啦。都係2 years。And then but 2 years 嗰個時候嗰個 result 出嚟係 OK 㗎啦。都唔係算好 OK，全部都係 border 啦。border 啦，3個都 border 啊，即係 blood pressure，and then cholesterol，同埋你嘅嗰個甜尿嗰啲，全部都係 border 啊。OK，but 唔需要做咩 medication 啦。唔需要冇食藥冇咩，唔需要係要注意啦。嗰時係講係要注意啦。好似你今日前係咪40歲咗啦？and then 你之前係開始覺得咧，and then 舊年開始就又有咁樣嘅情咧，其實係要我建議啦，你個 blood test 你要 every year check，其實最好係要 check 多次你嘅嗰個去嗰個 neurologist 嗰度，maybe just 一個 scan 啦，to make sure 係真係冇問題嘅。如果有你都係呢暫時交咁樣啫咯。因為暫時你係冇乜嘢。因為你去做 acupuncture，其實都要配合嘅。你我睇下佢係又照到係乜嘢，知啦。OK，so 係呢啲。And then 呢個 family 嘅 history 我要知道有乜嘢係有遺傳嘅，有冇diabetes啊？有。有啦。有。OK，father mother。OK，father 係有diabetes 底嘅咯。仲有其他嘅冇？應該都係有。血壓高都有啦，一齊嚟噶嘛。但係 cholesterol OK 啦。應該 cholesterol OK 啦。cholesterol 嗰啲係就有食肉啦嚇。食肉嘅。And then 佢眼方面咧，即係有冇好似眼嗰方面都係普通啲咯，攞翻。mother 就 OK。mother 都係用花嗰啲。但係佢三高方面就有血壓高咯。冇糖尿啦。但係眼都係冇乜嘢啦。眼都係同老師講一講。Hi Miss Ijira。Okay. Yes, good. Yes, Yanbin? Yeah. So I have done taking the chief complex in history. So my patient 44 years old. Okay. So the chief complex. So actually the spectacle is 2 years ago lah, and the one is only for short-sighted. Around minus 0.50 lah. He remember is this lah. So he will no reading glasses, Glasses. So no reading. No. Only he's not wearing any reading glasses, is it? He didn't wear any spectacle for reading lah. Okay. So the spectacle is only correct for far distance. Okay. And then he only wear the spectacle during nighttime driving, and as he say he still can see clear lah. But he didn't bring today, so never mind. I will check lah. And then he have the history of happened on last year around August lah. Suddenly he feel migraine. Then after the migraine, he feel when he want to focus something, so he will feel uncomfortable.
So he not yet checked any neurologist. So he do the Chinese medication and acupuncture every month since last year October. And after the acupuncture, he feel is okay. So, but already advised him to go for neurologist lah to make sure check everything lah. So, because his blood test, his eye examination all in his latest is 2 years ago. So when the blood test 2 years ago, the result the cholesterol, blood sugar, blood pressure all is for the borderline. So he didn't take any medication lah. And yeah, this is the history. So family history, father side have the diabetes. Okay. Mother is hypertension. So far, both of them doesn't have any ocular disease history lah. So the initial differential diagnosis, of course, the press bio. Okay. And because since he have the migraine, so I will try to check the confrontation, the mortality, people test, all this is more concern lah later. So this is the diagnosis lah. Okay. Okay, so I can will continue. continue the PDF lah. Okay. I go to the other room first, huh? Want to Okay, check okay. other. Okay. Yeah, so 幫你 check 呢個啦。你睇住呢個，即係睇住個青色嗰度就得㗎啦。check 嗰度。依家我要你攞住呢個 ，OK，遮住你嘅左眼，兩隻眼係開住嘅，一遮住你嘅左邊啫 ，OK，跟住我要你睇呢個，數翻呢啲字全部睇得晒，清楚？睇得晒。下底嗰隻蒙啲啦。哦，下低開始蒙㗎啦，OK，但係仲可以讀到咩字咧？OK，試下讀出嚟睇。左邊開始啊。OLRFA。OK，如果再細少少呢個 still OK？最下面嘅。E 跟住 Z 跟住 S。OK，仲可以讀到。再細少少呢個咧，第一行得唔得？最上高嘅。如果最上高開始嘅話，仲可以讀到啦。QH XEZ。OK，第二行咧。X 跟住就成隻聽唔到啦。OK，冇相干，冇相干。跟住就 G Q。我睇翻頭先呢個係咪？你試下另一手攞住呢隻，呢個有中間個窿嘅，你對住個窿睇，呢個就遮住你嘅左眼，兩隻眼一齊開。呢個邊張就嘛？睇到個窿係咪？而家睇到個窿仲可以睇到最下低喎。最下低啊？Q X Y Z 係嘛？E 啊定咩 ？OK， 如果係青色，呢個攞出嚟，呢個先。而家係另一邊遮住。咁另一隻眼嘅話咧，呢個可以睇到。睇到清楚啲。清楚啲啊！呢隻最下低得唔得？睇到 OK。N D。OK。第二行咧，試下讀出嚟睇。V H Z T A。OK。一樣啊！你攞住呢個，對住嗰個窿睇。OK。最下低嘅試下再讀一次。H A F N。得啦，係可以明。好。OK。
所以咧，如果兩隻眼一齊睇咧，最下低都得。冇問題咯。OK， 依家我如果睇近啊，你如果攞住呢個 check， 嘅好似 as normal 咁睇 ，OK， 可以睇到最下低冇啊？可以啊 ，N5 呢度都得啊？即 OK 啊 ，N5。OK，if 我 just cover one side， 呢個眼仲可以，或者辛苦少少。N6仲得。N6仲可以。或者 N6其實開始都係辛苦啲啲。辛苦啲啲啦，仲可以。係咩？但係 M5 開始會蒙咗咧。M5 就開始辛苦咗。辛苦啊！但你如果零星眼咧？呢隻就輕啲啊。OK， 係。咦？跟我做呢個叫做頭啊 test 呢個係出面。你睇住呢個，最下低可以睇到嘛？係咪？睇到。你試下睇住最下低嗰個 T， 中間嗰個 T， 係講真呢個 T 嘅啫嚇。睇近，然後睇住 N8呢度啊，個字嘅啫，一隻。你打呢個上嚟睇，你攞住呢個，你攞住，俾你睇呢個 flies 啊。依家淨係睇到呢個係咩嘢？而家睇下低啦。OK， 你攞住，我要你睇呢個10個 box 呢度。10 box 一個 box 有4個 rings。你去睇下邊個 ring 係咪？你邊度係浮上嚟嘅？邊一個 ring 係浮上嚟？係啊。呢個咯。啱。呢個。啱。呢個。啱。呢個。啱。第六咧？第六係呢個。OK， 入邊嗰個 OK。第7咧？係呢個。啱。8咧？個啊 ，OK， 啱。第10咧？得，冇問題。好咧。可以睇啦。咁咧，你睇啦。下次呢個，你睇呢個係咩號啊？呢個。19。71。其實呢個咧？呢個係97。啱。呢個咧？45。OK。OK。呢個咧？係個極水啲咯。慢慢嚟。23。23。點解好多人睇到23啊？冇嘅。其實呢個？26。OK。42。35。嗰個係73嚟㗎嘛？點解睇到2啊？有少少，因為你彎。50分。少少，聽難唔出嚟有咩嘢？依家咧，我要睇呢個，就係睇呢個。攞住。你手攞住呢個，唔需要攞到咁多，因為陣間我會推到好前啊，我驚佢整到你嘅手，即係你一 hold 啊咁樣 hold 啊，因為頂住鼻哥，
啱呢個位啊。OK，然後咧依家要你睇呢個 line，你 set 住呢個 dot，跟住你有個 line 係咪？所以我會推到好似 until，其實呢個佢係 separate 兩個分開咗嘅。OK，或者你 focus 唔到咗嘅，你 try 下睇下。得啦，係啊，你試多一次啊。等佢做啊，一次啊。好啊。是啦，好，你頭先咁咯。而家邊你可以睇到呢個KVC 呢度睇到嗬 KVC 睇到。跟住呢個 KVCNR，OK，我會推到好似until 你 feel is blur，then 你可以 stop 我啦。blur，冇咗啊，我清咗，第三次啊，blur，OK，三次，blur，依家要一隻眼，就一隻手遮住咗眼，一隻手攞住，呢度睇翻嗰個字啊，標嗰個 KV 啊，睇 KVC 㗎啦。係啦，都係推到就 stop 啦。穿晒咧，咁哦，而家咧 check 呢個你個 feel，即係話你好似你平時我哋睇 straight 嘅時候，我哋先可以 observe 到旁邊嘅嘢㗎嘛。所以呢個就係睇下呢個旁邊你可以呢個 feel 你仲可唔可以去到幾多？normal 唔 normal 咁啊？OK，因為頭先你講你之前就已經有咁嘅情緒經到嗰度 feel 嗰度睇有冇影響咯？嚇，OK，依家你睇住我嘅眼 ，OK，一隻手冚住呢邊啱，所以依家我哋係 same direction 嘅 ，OK，所以我呢度要分中間嘅 part 同埋旁邊嘅 part 啊，OK，中間有4個，我嘅手指係會 show one or two only 啦，OK，試下睇下，OK，呢個係幾多？OK，眼係睇住我嘅眼啊，OK，and then 都係呢度嚇。
即係呢度啊。啱。OK，依家簽晒啊。OK，所以用中間先啊，中間寫住我嘅名。啊？即係呢度啊。冇問題。依家咧，呢個係都陣間頭唔喐，眼喐啫。眼咧就要跟住呢個 shine 嗰個 light 嗰度 move 啊。OK，得。都眼跟住呢個啊，頭唔喐啊。要3分啦。有冇睇住？結果 green color，just green color。個澳門嗰個寫出機啦。係咩意思？前邊未必有少少嘅點解冇 show 即係呢個 angle 呢一個 angle。哦。就前面窄少少。喺呢度。喺呢個上。冇啊，冇相關嘅。
聽我開心啊！你睇住我先啊！而家試下咧，完全用呢個alphabet，所以全部可以睇到好 clear。咁啊先。OK，依家再細少少，啲 OK。再細啲咧。如果試下最下呢個行動出嚟。睇住嗰個 P&Q 啊，係啦，呢個係 first，second，first，first，no difference。First one。如果試下呢個 green and red colour 呢，so 呢個 colour 睇到入邊個 number 係比較 sharp 比較 clear 咁得就深色啲。呢個入邊嘅字比較深色啲。有冇？兩個好似嚟差唔多咁。深色啲嘅紅色咯。紅色啦。我加呢個咧。差唔多。差唔多啦。青色嗰度比較好少少。白紅色嗰度就唔錯。先，頭先呢個。即係記住嗰個 P and Q 啊。唔講。有啊 ，first。second 啊。second。先 first。first。second。second。first。
first, second, first second. second, first, second, First. rồi sao nữa? Game xong đi. Game. Ví dụ có hữu sách sáng suốt đấy, bên sài ngàn sách, rồi bên có còn mà bên có hát được cho mình, Được. hồng sách sách khám, nó cảm ơn đấy. Đừng có thầm. Đang làm bài lên sáng. Thì ý đó với con hơi sẽ ta xài Rồi. xài cái từ đó ta thì ok ok still ok rồi rồi hạ đây thôi đó Học cái vùng rồi. hạ đây thôi xin một á thì nó xem đó vì đó Gì đó. Cái gì? nó chỉ có là hạ đây con hồng chỉ phải xem tập này H-A-F-N-D. ok nó chỉ là em dùng đi Là gì á? cái này là gì á làm đâu Phải là cái gì? xem đi cho đấy nhá Là gì? ai có cái thích Tao. rồi đi thì cho thấy các cái con hồng sách xinh xinh đấy cái cabin sẽ ngã sách cái đây con hồng là bây giờ bây giờ mình nhìn đây là vào cái sạp rồi Hùng cái lúc này. sao mình to quá Cái lồi là gì? rồi chúng ta tầm chỉ ngắn xin là lượng sẽ ngã sẽ mà thôi là ok so đi chỉ chuyển bộ hơi thay đất sai đó ok what if với bốn và still hơi thay đổi first line Cái nó thả sẽ thỏ phải. đó phải Thỏ phải là được. hơi thay đổi họ ok if thỏ phải á
所以咧 concentrate on 嗰個 O 同 E 啊，OK，加呢個係 left eye、right eye，邊隻眼比較清嘅？或者兩個差唔多？left、right，咁上下。咁上下係深啲嗰次啲咯。啊，OK，冇。係兩隻眼都有散。如果你遮一邊邊，你就知道你嘅色係比較blue嘅。OK，now for reading part 啊，你講好似平時你讀書咁，distance 啦，有 habit 啦，OK，所以呢個係睇上高呢度。如果咁睇邊一行開始幾好食嘅 ，and then still OK。and 冇咗。OK，and try 可以啦。都係冇。and 嗰邊開始就可以。and try 開始啊。and try 可以。44、154、154、OK，而家開眼。So 可以睇得晒冇啊？得晒。OK，and5 still OK？係咯。可以啊。If let's say 啊，compare 啊，要睇住個 and5 啊 ，left eye still 可以？可以。right eye 都一樣。可以。兩個都一樣。都睇到。OK。睇呢個字 ，let's say push a bit，you still OK。OK。係啦 ，still OK。係就開始。呢個可以嘅，呢個得 ，OK，呢個都得啦。OK，好啦。你 check，before 我要，let's go。其實而家呢個 pattern 我有少少近嘅，所以我要你試下，你出嚟先，你坐呢度，你坐住呢度先啊，我有少少近。我大，你就唔需要大，我大就得啦，你唔使麻煩咯。如果你大，大慣咗嘛，我哋喺出邊咯。經過疫情嘅係。OK，正常嘅，我再推廣少少。你睇住嗰個發就得㗎啦。
得，你唔使喐，我喐就得㗎啦，我就翻我嗰個。定㗎啦，好，我覺得係冇乜嘢，係冇乜嘢啦，係識我啲嘅。等一下，頭先點解係照呢個？呢個係出你可以睇，我可以睇到你嘅眼有冇乾啊，跟住你嘅有眼膜啊，有眼膜啊，你嘅 overall 嘅成個眼前邊嘅 health 啊點樣咯？哇！而家隻眼咁熱飄咗，係啊，係啦，要做好多功課而家。but 係好嘅。好似你眼科咁樣。primary care 呢個嚟叫做 primary care，即係好似 before 可能before 佢 specialist， 你要睇一下 overall 成個嘅呢個 health。O 唔 OK？咁你就知道需唔需要 refer？我哋呢度真係primary care 即係我 check 到有乜嘢我覺得譬如講眼膜好深咗啊，遮咗好多啊 ，because of 呢個，所以你要去 refer 佢 specialist， 你就知道我主要係 check 呢個針對呢個咯。好。佢哋門市睇到好多係有時候都睇到佢哋嗰啲儀器好多，但係我哋唔知咩，我哋冇接觸過，因為唔係眼鏡。係啦，唔一樣嘅嘢咗。而家係要 more on 喺呢個啦，more on 喺呢個。係啦。好似我哋可以 check 到嚟好似頭先我做好多 test 啊，嗰啲照燈啊 ，check 呢個啊，呢個我平時係冇去 check 嘅。係啦。But at least 因為你都可能你叫你自己本身 feel 下你有冇你唔知嘅。咁我因為我哋go on through 呢個 test 你先可以知道，原來我有呢個少少嘅問題，原來我係都針對性咯。係啦。就知道因為 because 你有 history of 嗰個 migraine 同埋 suddenly affect 你個 vision，所以我哋要好 concern 咗好多 test 係可以知道at least 排除好多嘢啦。冇 effect 到嗰個。啱，係啦，可以排除咯。係啦。你就知道唔係呢個問題。如果 let's say 得出係真係知道你就知道原來係有邊一條筋。呢一 part 有 affect 到 because 佢有 affect 到 vision， 所以一 part 你就知道咯。就咁樣啦，都係 quite 可以做呢個 test， 我哋可以知道咯。大概就了解到啦。依家你可以 move to 呢度啦。係啦，而家寫就等先啦。
下巴靠住呢度啊，即係冇唔會太高啦，嗬？會啊，開始啊，成功啦，啊，聽唔明，痕咯，痕又會嘅，痕硬攰又會，硬佢先啦，睇下咧，真係。反一反你，反上嗰個眼，眼睇住台呢度，啊，OK，話，所以四下跟你，成隻冚，嚟，你坐浪住，我幫你抹一抹，冇嘅，你咁，正常嘅，開始眼咁，光又咁長，都痕啦，痕得你要，因為陣間我俾你睇，陣間我 show 你，因為你入邊嘅，少少聲先，眼睇左邊，眼睇左邊，睇左邊先，一係睇右。慢慢開嘅。
hơi tàn chút xíu. Xin thôi nè. Lo ăn xì nữa.係啊，跟住，但呢個鼻哥敏感咯。鼻哥有。會嘅。會，有時晏會整到鼻哥會整到。係會嘅，有鼻哥漏啊，係會。係重複。重複。而家開眼睇右邊。左邊。依家睇下低。慢慢開眼睇。開眼啦。你開眼開大少少。再開大啲。係好攰啊！攰咗。慢慢開大啲啲啊！睇下眼。
你啱之前睇住呢個點啊？點啊？時間先，你眨一眨眼。OK，我去翻。你睇住呢度，我睇翻呢度啦，呢個位啊。OK，得啦。冚字眼先啊，冚字眼。依家要 check 最尾呢一個 part 係 check 你嘅眼光啊。成功。你冚住眼。眼啊。開眼睇。再開大啲啊！開大啲睇住前邊呢度啦。你冚住，再開跟住唔係冚眼咗嚇。你再冚，再開。你冚住眼先啊。2 second，少少乾啦。眼，你成功。住眼啊。試下唔好開眼睇，你開大啲啊。OK，睇住前邊啊，睇住前邊啊，睇住我呢個手呢度，呢個拇指呢度。依家冚住眼，再開，跟住唔會眨眼啊。跟住冚住，再開，唔眨眼啊。Sorry。係。啊？
可以冚住眼啦。咁眼休息下先啊。OK。要你嘅相過嚟先啊。你可以投出嚟一下，我幫你洗一洗嗰個眼啊。係。啊，呢啲係接天花板。上去。咁你生嘅時候好多年咗。好多年啦。有時眼瞓又整到鼻哥。係啊。係喎。你上高啊？
少少嘅嘢。OK。搞掂嚟，我哋可以出嚟先啦。OK，你平時跟住你坐住休息一下啦。Hi, Miss Indira。一齊食嘢或者係點咯？係咯，因為我同老師講嘅，同佢睇住佢啊。
Yanbin? Yeah, Miss Indira. Sorry, I Yes. went to toilet. Okay. So Okay. are you So done? yes, I have done this patient. Okay. So far, during the prelim, everything others is okay. Hmm? Only when I do the shadow test, Mm-hmm. it's a little bit only a little bit shallow lah, grade 3 long. Okay. And then, sorry? No. Continue. Okay. And then the direct ophthalmoscope, Your I patient think, is the 44 years old with distance RX only, right? Having migraine. yeah, Okay. happened last year lah. Okay. So blood test result, cholesterol, blood sugar, blood pressure, all is borderline lah. Okay. Not any medication lah. So just Uh, control lah, nutrition only lah. And then the direct ophthalmoscope, I can see some torches lah, but not very serious torches lah. Just some like Is he having sorry, I'm using two ah, screen, that's why. Is he having hypertension? yes, borderline actually. But Borderline, because not under medication. no, because the blood test is 2 years ago, so don't know. Okay. So Usually for this kind of patient, what we do is if you see some changes in the retina, right? We will ask them to actually get a blood test. That will be the management because the signs are already there. So just in your management, please do write down that. Advise patient to do a full medical checkup. also just now I got advised him to go for the neurologist because he got mentioned last year happened but he didn't do any scan, just he do the acupuncture. So Mm. I really advised him to go better go for the neurologist lah to check Mm-hmm. anything. So yeah, so I will Okay. get this management also lah. Yeah. So advise him to you must write both the management. One is referring to the neurologist and also referring advising him to get a full blood checkup. Okay. So any other things that you found that is not right with him? So are you going to prescribe him with reading glasses? Far also got some changes lah, because he mentioned right eye last year there's a 2 years ago like the spectacle. So he do remember the right eye is only minus 0.50, so now it's minus 1.5. So that's a lot. yeah, better change a new one lah. Okay, so it's a multifocal or single vision that we're going to recommend? So yeah, quite multifocal or single vision? Multifocal. Okay. Consider multifocals first lah. Okay. So that's all. The others, I think, don't have anything to Okay. do. Okay lah. If let's say nothing, then okay lah. Then can proceed with your submission and all that. Sorry. One more thing from Miss Indira. I want to show you when I show you the screen. When I do the slit lamp, right? Everything is normal. So I can see some grade 1 redness lah. I think is okay. And then the others is the side because he has sinus quite many years lah. So a lot of concretion here actually, small concretion lah. He complained of itchiness or not in the eye? Sometimes. Grittiness. Yeah. Only during when the sinus come, so he will feel this. He got this feeling lah. Both sides also. So I just write at the form and test with this photo lah. And then for this, there is also a management for this. So usually when patient have this, then we advise them to do a cold compression so that the itchiness is lesser. Can be advised also. Actually, I want to ask a question. Warm and cold compression lah. So when we need to do warm or when we need to do the cold one lah. Okay. Cold compression is when allergic reaction, papillae, whatever is related to the itchiness is cold compression because we want to actually reduce the bumpiness and also kind of like numb the the sensitivity also.
When it comes to the warm compression, it is to actually, liquefy the blocks that we have, in the meibomian glands. So that will actually clear off, and then more tear production will, happen lah after that. So that's the difference between these two. Okay. So in this case, better to be cold compression lah. Cold compression. Very obvious, especially at this, the side here. Yeah, very, very obvious. This is the right eye. And then the left eye, not so bad, but the right eye it is still there. Can see also. This side. So that will be the solution for it lah. Okay. Okay. Thank you, Yan Bin. Thank you, Miss Nira. Okay. Bye-bye. Bye.